La nostra visione del mondo modella la nostra esperienza e modella anche il mondo intorno a noi attraverso le nostre azioni e scelte. Ciò che riteniamo possibile definisce ciò che siamo in grado di creare, poiché il modo in cui percepiamo la natura dell'universo influenzerà profondamente anche il modo in cui ci relazioniamo con esso. Nel bene e nel male siamo su un treno in rapido movimento che vola a capofitto verso qualunque risultato ci aspetti in questa grande evoluzione dei nostri tempi. La via che scegliamo consapevolmente di intraprendere e su quali principi e valori basiamo le nostre scelte influenzerà profondamente il risultato per l'umanità e tutta la vita sulla Terra. È possibile abbracciare una visione del mondo alternativa che ci permetta di alleviare le grandi crisi e stabilire una relazione più equilibrata e armoniosa tra di noi, la Terra e persino il cosmo. As a child, I was very isolated. I was having a hard time integrating to the educational system. I was highly dyslexic. It was not diagnosed. I felt alone. I felt misunderstood. I didn't have many friends. And although it was pretty painful for me to feel that way, at the same time, it gave me the leisure to really kind of commute with nature and asking fundamental questions. I had a lot of time to contemplate. I would be looking at the flowers and the bees and the trees, and how is it that it all knows what to do? How is it that it developed in this highly complex, interconnected, interdependent structure out of a universe that's supposedly the result of an explosion with random functions and so on. So to me, there was a great mystery, and I wanted to know how it all worked. Nassim Haramein è nato a Ginevra, in Svizzera, e mentre era ancora un bambino stava già scoprendo la dinamica universale della materia e dell'energia, cosa che lo ha portato in un viaggio verso un nuovo approccio alla gravità quantistica, continui sviluppi nella teoria dei campi unificati e dei mattoni fondamentali della creazione. Ha dedicato la maggior parte del suo tempo ad indagini indipendenti su fisica, geometria, chimica, biologia, scienza e antiche civiltà, che, combinate con la sua acuta osservazione della natura, lo hanno condotto a uno schema geometrico specifico dell'universo. Nassim tiene conferenze e seminari sulla teoria dell'unificazione da oltre 20 anni in tutto il mondo e nel 2003 ha fondato The Resonance Science Foundation. La sua visione della fisica unificata applicata è quella di creare un cambiamento positivo nel mondo, instaurando un ponte di consapevolezza tra le discipline che l'uomo ha separato nel corso della storia. Nassim Haramein potrebbe inoltre avere la chiave per comprendere l'universo in maniera più profonda e unificata, colmando la grande divisione che corre tra il mondo quantistico e quello cosmologico. Imagine that reality may not be exactly what you think it is. Maybe the world around you, all the atoms you see, all the material world and yourself, maybe is part of something bigger, something different, something you don't necessarily experience every moment of your life. Maybe the vacuum or the space around it is not just empty, but full of energy, full of information, and actually the material world, the reality you call real, is actually part of this space. I was just curious about the nature of reality, and I wanted to have the flexibility to think my own thoughts, to learn my own data without the authority and the duties that comes in working inside the educational system. So I studied independently for many years.
and that the energy in space is not trivial. There's a lot of it. And we can actually calculate how much energy there is in that space, and that reality might actually come out of it, that everything we see is actually emerging from that space. But when I went in nature, I felt that connectivity. When I went in nature, I felt that communion with nature. I felt like when I looked at nature that there was some kind of pattern that connected all the things together, like the branches of a tree, the root of a tree, the flowers, the petals, and all the different details that you can see on a flower. I felt like there must be some fundamental pattern at the root of creation that was present to produce all of this organization. And I was determined I was going to find it. Modern physics has a fragmented view of our universe. It thinks of our universe as a set of equations, a set of understanding that describes the big stuff, and a whole different set of understanding that describe the small stuff. Yet the universe is one thing, and the small stuff makes up the big stuff. Everything becomes discontinuous. We've lost the ability to have a unified view of the mechanics of our universe, never mind a unified view of our existence in it, or even of our relationship with each other. So there must be a unified understanding of physics out there. È evidente che la nostra attuale visione del mondo fa a pezzetti la realtà. Guerra, violenza, avidità, disuguaglianze sono l'amara conseguenza di una visione disconnessa e che definisce un universo casuale senza una struttura organizzativa, il quale si dirige inevitabilmente verso il disordine, mentre tutto quello di cui realmente abbiamo bisogno invece è semplicemente sentire di essere tutti uniti, connessi, insieme. There's a limited amount of resources. There's a limited amount of energy. There's a limited amount of land that we fight for. Systems always go towards disorder. We can never get more energy out of a system than the energy we put in, so we are always deficient. And the survival of our species is very much challenged by the result of our activity on our environment. Sulla Terra manca una visione unica. Potremmo infatti scoprire di essere molto più interconnessi di quanto avessimo mai pensato. E questa non è più solamente una sensazione, ma finalmente un'equazione matematica. Potremmo scoprire che tutto attorno a noi è interconnesso, al punto da avere un'infinita quantità di energia disponibile, infinite informazioni e di conseguenza infinite possibilità. Qualcosa sta cambiando. Cambierà anche la nostra visione e il nostro ruolo nell'universo. Il cambiamento è in corso, adesso. There's a world shift view that's occurring. We are discovering that there's an abundant amount of energy. There is a source of energy we didn't know was there. We are now realizing that there is a source of energy at the basis of creation that is fluctuating at the quantum scale that we could have access to, and that everything emerged from and returned to. It was at the base of all the physics we observe and the forces. Nothing could happen without that energy. And we called it vacuum fluctuations. So it's a little deceiving because
When you think vacuum, you're thinking empty. You're not thinking full. At the quantum level, there's the nuclei of the atom and subatomic particle, and when we drill really down to it, we find that all this is baiting at the quantum level into a field that we call the quantum vacuum fluctuation. That is an electromagnetic field that's fluctuating extremely intensely at the very, very fine grain. How small is that Planck length? How small is this electromagnetic fluctuation? If I grew the Planck little oscillator so that it was the size of a grain of sand, then the proton would be the size from our sun to Alpha Centauri, which is about 40 trillion kilometers, okay? So that's how small the Planck is. When we talk about the Planck energy or the Planck, we talk about it in terms of vacuum density, vacuum fluctuation. We call it space. And when we actually talk about the stuff in the space, the material world, the atoms, we find that those things are 99.9999999% space themselves. So maybe it's not the material world that defines the space, but the space that defines the material world. Think about that. Imagine if you think of how much of these teeny little Planck fit in a centimeter cube of space, you're going to get the Planck density. So if you calculate that, you find that you can put a lot of little Plancks in there, so the result is 10 to the 93 grams per centimeter cube. That's a huge number, 10 with 93 zeros. It's big. To give you an idea, if I took all the stars in the universe and I stuck them into a centimeter cube of space, the density of that cube would be 10 to the 55 gram. I would be 39 orders of magnitude still shy of the vacuum density at the quantum level. How incredible is that? And so I thought, oh, well, can I apply that to the atomic structure? Can I apply that to the nuclei of an atom? So I took a proton and I started to count how many of these little Plancks are inside the volume of that proton, and I found that it was the exact mass of the universe. That is, there's enough information in terms of Planck inside a teeny proton for all the other protons to be expressed in one of them. A truly holographic world in which the proton is entangled with all the other protons. The whole thing is talking. The fluctuation, the energy of this energy is actually the result of all things in the universe interacting with each other, from infinitely big to infinitely small. It's a continuum of interaction. The whole thing is one thing. And so now we start to get a unified view. Siamo una cosa sola, lo siamo sempre stati, unicamente legati al cielo, alle stelle, ma soprattutto tra di noi. Il duro lavoro di studio e ricerca dietro a queste scoperte rappresenta un dono incredibile e ci offre la possibilità di allinearci nuovamente a quel grande progetto che nell'universo possiamo ammirare come l'evoluzione. Evoluzione che avviene tramite l'interconnessione degli elementi ad ogni scala, dal mondo quantistico a quello cosmologico. Ogni elemento è connesso e complementare all'altro. Nell'universo ogni elemento racchiude le informazioni di tutto il resto. Quello che emerge è un disegno meraviglioso. Ogni goccia racchiude in sé le informazioni dell'universo stesso. E grazie a questa filosofia perduta sono stati fatti i più grandi passi della nostra storia. I più grandi scienziati di tutti i tempi hanno superato ogni limite, mettendo insieme tutti i tasselli che il nostro ego disconnesso ha separato. Dobbiamo cambiare la nostra prospettiva, abbattendo ogni forma di divisione, poiché una nuova visione del mondo sta emergendo di fronte a noi. Una visione che unisce tutti i sistemi viventi dell'universo attraverso un'infinita rete di informazioni, la quale ci pone finalmente di nuovo al centro di un grandissimo progetto evolutivo
scientifico e tecnologico in amore, pace e di coscienza nuova. Questo è il nostro momento. By the discovery of these mechanics, by the discovery of these physics, we can bring each individual to become the most powerful, the most incredible, and the most profound being, interacting with itself and with the world in such a way that is productive, generative, transformative for the whole. C'è molto di più di ciò che possiamo essere. Ciò che risiede nel profondo dei nostri cuori è la strada verso l'evoluzione. Potremmo dire che è la direzione dello spirito, la sorgente, l'impulso dell'evoluzione dentro di noi. Se cambiamo la nostra visione verso questo impulso e accettiamo che c'è molto altro, più amore, più creatività, più libertà, più connessione, troverai te stesso e ti evolverai per sempre. Solo ponendo dentro di te l'impulso della vita, l'impulso dell'evoluzione e della creazione. È un viaggio incredibile, un universo incredibile, ma soprattutto è sempre stato dentro di te. You can be a participant in this transformation, in this change in worldview, in your own individual way, by learning to interact with this energy, becoming aware of this energy, by connecting to it, by growing and transforming. Because when every individual transformed, the world transformed. Changing the world means changing you primarily, and then the world will change. Every single individual that has this realization that they are interacting with a field and that field is part of them and transforming them, right? Every individual that makes that transformation is supporting the emergence of this type of science and technology into the world. It is thus critical that every one of you individually make an effort to bring this understanding and these new dynamics and to support this effort in your own life and to support it outside of yourself with all these different organizations that are working on this type of things. It must become the most important endeavor of the scientific community in the world today. Everybody must help by changing themselves. When we change ourselves, we change the world. We are very close to transforming our world into something remarkable. And so that is what is important to keep our eyes on and keep going for that amazing transformation, for that amazing world that we can develop together. A revolution in physics is about to occur, and you are part of it.